Good morning students, welcome to the Sheba group of school online class. Today we started the new lesson of in this first volume of the last lesson, that is thermodynamics. 7th lesson is in your volume 1, the last lesson, and in thermodynamics we have to know about that the meaning of thermodynamics of introductions. For the term of thermodynamics means its Greek word of in thermos means heat and dynamics means flow. So this is that derivations of the thermodynamics. Okay, in this thermodynamics laws, it's developed to help to understand about that the process of steam engine. Okay, this is the main thing, and the principle of thermodynamics is based on the 3 level of the thermodynamics laws. In the first and second laws, in this it will explain about that the conversion of the different form of energy, and first law and second law is a conversion of the difference the form of energy, that is that the thermodynamics of first and second law. And for the third law deals with calculation of the entropy. So entropy means that is the temperatures, the other name is entropy. Okay, you have to know that entropy means temperature. So in this calculation of the entropy and the unattainability of the absolute 0 Kelvin. So Kelvin is the unit of the temperature, you know very well. So this is that the third law, it's explain you for that in this chapter. Okay, and the moreover you have to know about that the termings and conditions also for that. In the first term is its systems and surroundings. So what is that system and surroundings? I am going to explain using the small diagrams. So you have to consider this is the surroundings. So in this term of surrounding means in this portion it's a system. In this system, for the surrounding and system have to separate the line, it's called a boundary. Okay, so this is that surrounding and system we have to know about. The another we can know about that the universe. So as well for the universe means the whole surrounding, it's called with system, it's called universe. Surrounding with system, it's universe, that's it. Okay, so obviously this is surroundings and this is system means the whole thing we can call, what is that? Yes, universe. So system, surroundings, boundary and universe. This is the different kind of terms in this chapter. For the system, the universe is divided into 2 parts, the systems and surroundings. The system is part of universe. So the most of important system is the part of universe. So obviously, so universe, the part is surroundings and system. So this is one of the part. Okay. For example, the system may be water in a beaker. You just consider the water in a beaker, the balloon filled with air and aqueous solution of the glucose. So you just imagine with this the glass of water of the surroundings and the balloon is a system. So this is the universe. Okay, and the system is had to split out in the 2 types, that is a homogeneous and as well for the heterogeneous. Homogeneous for the example is mixture of the gases and completely miscible with the mixture. So we know what is that homogeneous, the meaning. So completely dissolved in water, which means they are completely miscible in water. Okay, that is the homogeneous. And coming to this heterogeneous, that is not miscible completely. Example is mixture of oil with water, it cannot be mixed evenly. Okay, and surroundings, the everything in the universe that is not part of the system, it's called apart from the system. Okay, for the surrounding, that is universe, the apart from the system's area, that is called the simple thing surroundings. Okay, and boundary. So just now I explained for the boundary separate the surroundings and system. In this portion is boundary. Okay, and what is the types of system? In these types of system, I explained through the diagrams, that is open type, closed and isolated. For that open and closed isolated, what is that the meaning in the explanations is the system in which exchange neither matter nor energy with its surrounding, it's called isolated. That is implement for that the 2 things. What is the 2 things means? Yes, obviously for the system can exchange only energy but not matter with its. So energy and yes matters. So that is the 2 things we have to exchange or not. So depending on we have to conclude open type or closed type or isolated.
Okay, so first thing is isolated. Isolated means the system which can exchange neither matter nor energy with its surroundings is called isolated. So you have to consider this is called a flask. So you know very well about the flask, how to play the role in our life for the flask, which means you have to take out for the hot water in your flask with the lid. So what will happen in this flask have to be remind that the the content of the any one liquid have to maintain, otherwise maintain the heatness, that is temperatures. ஸோ அது உள்ள கண்டென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனும் சரி அதோடைய அளவு உங்களுக்கு அது சேஞ்ச் ஆகாது, சேம் டைம் அதில் டெம்பரேச்சரும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும். விச் ஒன்? ஐசோலேட்டட். அதனால தான் உங்களுக்கு ஃப்ளாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாஸ்க் கவர் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு அங்கே ஒரு பிக்சர்ஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐசோலேட்டட் மீன் full covered, it cannot escape the temperatures with that the liquid of the quantity also. And coming to this closed one, in this closed one we cannot exchange the quantity of the matter, that is the liquid, but it will be change the temperatures because it's not isolated. So temperature automatically will be changed depending on the atmosphere, but this is open. Open means it's evaporated, or so hot water means we can evaporate it and the quantity will be reduced. So in this portions also reduced and temperature also will be changed. Okay va? So temperature oda I mean the energy level. Energy means the temperature. அதுவும் சரி உங்களுக்கு இந்த குவான்டிட்டியும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஓப்பன். ஒன்லி டெம்பரேச்சர் மட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது, குவான்டிட்டி அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு க்ளோஸ்ட். ஸோ போத் ஆர் இட்ஸ் ஸ்டேபிள் மீன்ஸ் ஐசோலேட்டட். So this is that the types of system main thing. Okay, so first of all you have to understand about the three things. And coming to this properties of system, in this intensive and extensive properties. So first, what is that? The intensive and extensive. Some of the properties of system, it's depending on that mass and size. So when you have to depend of the system is what is that? Mass and size. That is obviously is intensive. So apart from that, not depend means extensive. Okay va? So ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். மாஸையும் சைஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் அது என்னது இன்டென்சிவாக இருக்கும். ஸோ மாஸ் அண்ட் சைஸை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டென்சிவ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த்ரூ திஸ் டேப்லேஷன் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஹேவிங் தட் 189 page. It will give for that extensive properties of that some quantities and intensive properties. It will be explained. It's depending on that size as well for that mass. Extensive volume, mass, amount of substance. In this type of things, it's not depending on that mass and size. Molar volume, density, molar mass, molarity, mole fraction. These and all depending on that is obviously size and mass. So this is the most important. And thermodynamics, the process, how to process the thermodynamics means the method is operation which can bring about that change in the system. It's called obviously thermodynamics. Okay, heating, cooling, expansion, expression, fusion, vaporization, that is evaporations. Some examples of that thermodynamics process. So thermodynamics lesson we have to know about that the different type of temperature. Steam engine கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், இதோட லாஸ் வந்து ஸ்டீம் இன்ஜின் பற்றி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மோஸ்ட் திங் என்னென்னா டெம்பரேச்சர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், வாட் வில் வைட்டல் ரோல் இன் த லெபார்ட்டரி ஆர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் த டெய்லி லைஃப் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த லெசன்ஸில் படிக்கிறோம். இன்னும் கூட நம்ம ஸ்டடி கேட்டகரிஸில் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சில டேர்ம்ஸாக அண்ட் வாட் இஸ் தட் கண்டிஷன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த லெசன் உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் ஒன் பை ஒன் அதோடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸோட அதோடைய ப்ராசஸும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. ஓகேவா? த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ். த ப்ராசஸ் இன் விச் த சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் கேன் பி ரீஸ்டோர்ட் டு தி இனிஷியல் ஃப்ரம் தி ஃபைனல். இஃப் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஃபார் த ரீஸ்டோர், இனிஷியல்லேருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அது ரிவர்சபிள் கேட்டகரிஸில் வரும். அண்ட் irreversible மீன்ஸ் த ரைட் ஆப்போசிட். இட்ஸ் நாட் அ restored for initial to the final. So simple thing,
for that the same thing for the extensive intensive மாதிரி தான் இதுவும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஹோமோஜீனியஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களை டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் நேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அதோட ரைட் ஆப்போசிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்போசிட் ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டிபெண்டிங் ஆன் தட் டைட்டில்ஸ். அண்ட் adiabatic process. So what is that adiabatic process? That is defined as one which there is no exchange of heat between the system and surroundings. No exchange of heat between which one? Yes, system and surrounding. So இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஹீட் வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? adiabatic process. So in this process have to define the small things. Q is equal to 0. Q means adiabatic process, so that is equal to 0. Okay, and isothermal process. So thermal means temperatures, already I told you. So isothermal means we have to denote it by dt. Okay, so this is that dt. So adiabatic means Q is equal to 0 and isothermal means dt and isobaric means dp, that is pressure. So simple thing, isothermal, thermal means temperature, so depending on that temperature symbol T. Isobaric, baric means pressure, so I am just denoted P. And isochoric means depending in this volume, so I denoted V. Okay, and the last one is cyclic. It's cyclic with the dE and dH, dP, dV and dt. So what is that isothermal, isobaric? We'll see that the small definitions for that. Isothermal process is defined as one which is temperature of the system remains constant during the change of the initial to final. So that's it. For the dt is equal to 0. The same way isobaric process. The isobaric process is defined as one of in which pressure is system remains constant during the exchange of from initial to final. So simple way, it's depending on the pressure. The same definitions தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க, பட் டிபெண்டிங் ஆன் தட் ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நேம் இருக்கணும். உங்களுக்கு ஐசோபேரிக்கில் உங்களுக்கு வால்யூம் வராது, அதே மாதிரி ஐசோகோரிக்கில் உங்களுக்கு ப்ரெஷர்ஸ் வராது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேர்ம்ஸோடைய சிம்பிள்ஸும் உங்களுக்கு சைட் பை சைட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் த ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் PART functions. So and before that I want to explain for the cyclic process. That is the difference one. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், வால்யூம், ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The same way cyclic. What is that cyclic? When a system returns to the original state, it's obviously it's a reversible. You can understand about the reversible reactions also. So that is also cycling process then. So when a system returns to the original state after completing the series of changes, then it is said the cyclic is completed. So obviously once we have to start at one point, have to complete to that the same point means, so the process is completed. So same way the cyclic process also is the explain you. And the cyclic process du, u means, what is that u? That is internal energy. The symbol is denoted by the capital letter U. So du is equal to 0 when dH is equal to 0, dP, dV and dt, that is entropy. So that is also 0. So all the values is 0, that is have to complete that one process. It's called cyclic. Okay. Now move on to this state functions and PART functions. State functions, what is the state functions? That is also the small thing difference. The thermodynamics can be defined by the using variables like pressure, volume, temperature and n, the number of moles. That is thermodynamic system, and it's do not depend on that path. So இது வந்து pathway டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ அப்படி pathway டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் அது ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். இஃப் டிபெண்டிங் ஆன் தட் path means that is path function. ஸோ கொஷின்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அது ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. It's only depending on that path means path function. It's do not depending on that path means it's state function. So path function and state functions. So அது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு. State function example is pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy. Enthalpy means that is H and free energy is G. Okay, entropy means
that is depending on the temperature சொல்லிருக்கேன். So likewise enthalpy also is denoted by H and path functions. For the example, work and heat. Work will be different values if there is process is carried out the reversibility of or irreversibility. Okay, so this is the path function example and state function examples. So coming to this, the next concept, that is internal energy denoted by U. The internal energy is a characteristic property of system which is denoted by the symbol U. The internal energy of system is equal to the energy possessed by all its constituents, namely and atoms and ions and molecules. So atoms, ions, molecules இது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த எனர்ஜி லெவலில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியில் வராது. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்துட்டு the loss of temperatures, the gain of temperatures, ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி it will depending on that only for atoms, ions and yes obviously molecules. And then you have to know about that some terms, that is a translations energy, that is UT, vibrational energy UV, rotational energy UR, bond energy UB, electronic energy UE, and energy due to molecular interaction is UI. So these and all for that the combined, நான் சொன்னல எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரே எனர்ஜியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய internal energy. It's depending on that obviously atoms, ion, molecules. That symbol, so what is that the symbol UT, UV அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். Just you have to write that the formulas for that UT, UV, UR and so these and all for that sum of that the terms means called internal energy U. Okay. Next, importance of the internal energy. The internal energy, so by the substance it differentiates the physical structure. For example, allotropes of the carbon, namely graphite, diamond, differ from others because possess the different internal energies of having different structures. So what it will explain you, I just want to tell, carbon atoms is there. So carbon atoms வந்துட்டு உங்களுக்கு how many carbon atoms இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதோட பாண்டிங் எப்படி இருக்கும்ன்றதை வச்சு தான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது. எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு கிராஃபைட், டைமண்ட் மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு கார்பன் ஆட்டம்ஸை உங்களுக்கு கண்டெயின் பண்ணி இருக்கும். பட் அதோடைய பாண்டிங்கும் சரி, அதோடைய நம்பர்ஸும் சரி, அதே சேம் திங் எப்படி உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸோட ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆட்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல ஆங்கிள்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது. அதோட ப்ராடக்ட் தான் உங்களுக்கு நான் நேம் சொல்லியிருக்காங்க, கிராஃபைட், டைமண்ட். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட்ஸ் கண்டெயின் ஒன்லி த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஓகே, அண்ட் move on to this character of the internal energy, that is have to go for the next class. So now I am going to wind up of this today video, and next class have to go for the same lesson of character. Okay students, and hope you understand about all the concept of today videos and have to send out for the homeworks as per the time. Thank you students.